ساعات بحس ان احنا كبشر ماشيين في العالم واخدين بالنا من قليل قوي من اللي بيحصل حوالينا، وبالذات اللي بيحصل جوه عقولنا. ويمكن السبب ان العالم معقد وكله سايح على بعضه. هتعمل ايه يا برو؟ تعمل ايه عشان توفركم الكومبلكسيتي دي؟ الحقيقه ان واحده من الاستراتيجيز اللي مخك بيستخدمها هي انه ياخد العالم ده ويقسمه، والديفيجن ده بيكون ليه اثر كبير قوي على تفكيرنا والطريقه اللي بنترجم لنفسنا بيها العالم. طيب، كلام جميل قوي، و I hope you're as excited as I am. أو يمكن نفسك تقوم تهرب من المسرح. تعال نتخيل إنك عملت كده، قعدت تجري لغاية ما تهت. قام طالع عليك البتوع دول، وأنت مش عارف تعمل إيه. يمكن تبدأ تقول لنفسك it would be too hard إن أنا analyze كل ديتيل في البتوع دول. And you might be right. Looking at them, you realize that some have their horns pointing upwards, while others have them pointing downwards. So you say, okay, let's separate them into two categories. Maybe that'll make it easier for me. بس قبل ما تلحق تعمل أي حاجة، هم طالعين عليك ويقول لك إحنا قبيلة أبو قرون وإحنا قبيلة أبو زعازيع. ماشي، تمام، قسمناهم أهو. Now you're starting to notice more differences ما بين القبيلتين. القرون أكبر من الزعازيع مثلاً. Suddenly you realize that all you're thinking about is these differences. You've devoted so much of your attention to them that you don't get to pause a moment and appreciate how different two from the same tribe could be from each other. Take a look at these two, for example. They have entirely different body structures, and you do realize that. But since so much of your focus now revolves around how the horns look like, you might start to underestimate the variation within each category. أيا كان بقى أبو قرون أو أبو زعازيع or whatever other creature you saw after trying out that very legal new substance. المهم, it turns out that your mind is always subconsciously carrying out this process of categorization on all types of stimuli. As a basic, though a little surprising example, let's take the rainbow, which, as we know, is made up of 7 colors, correct? Except it's not. If you were to ask a physicist, for example, they'd probably tell you something along the lines of there being an infinite number of colors between 400 and 700 nanometers. And so, instead of analyzing every distinguishable wavelength in such an infinite spectrum, it would make more sense to divide them into a few categories. And in fact, that's precisely what the subconscious mind is doing. But, as we saw happening before, this leads to some unintended consequences. Namely, we start to underestimate the variation within each category. For example, we think that all shades of red are the same thing, while exaggerating how different colors are from each other. For example, we think of red and orange as entirely different colors and fail to see how they blend into each other, just as the different shades of red do. ماشي، حلو، أنا مالي بقى بكل الكلام ده. الفكرة إن objects are not the only thing we categorize. Much more importantly, we also tend to do that to people. This is not always a bad thing. For example, if you see someone wearing a badge and a white uniform, you'd immediately categorize them as a police officer, which would let you know you could ask them for help if you need it. And maybe thinking that all shades of red are the same isn't that harmful of a misconception to have. But what happens when we apply that to all people of a certain race, for example? Couldn't that be used to justify cruelty? Stereotype them, even reduce them to something less than human? To finish off, I'd like to tell a story where I myself was guilty of this categorization bias. أنا كنت طلبت أوبر بعد يوم طويل قوي. إيفنت 7 ساعات الصبح وبعدين مذاكرة، فكنت طبعاً تعبان جداً. المهم دخلت في العربية والسواق بدأ يرغي كالعادة. قلت له إن أنا كنت في إيفنت وكان في دكاترة وعلماء نفس ومش عارف إيه، وادونا شوية أدفايس، فهو قرر يديني نصايح من عنده. أنا في الأول طبعاً كنت اللي هو يعني سواق أوبر يعني إيش فاهمه في علم النفس؟ ولاحظت ان انا نفسي حطيته في كاتيجوري ومش عارف ابص له كانسان متكامل عشان زانق نفسي في البوينت اوف فيو الواحده دي. قلت دي هتعمل حته قصه للتيدكس توك بتاعتي. المهم بعد ما فهمت الكاتيجورايزيشن اللي انا عملته والستيريوتايب اللي انا حطيته فيه، قررت اعكس المنظور اللي انا باصص منه. قلت عامله اكنه كلام جاي من بروفيشنال.
الحركة دي لوحدها بدأت تكسر لي الحدود ما بين حد بروفيشنال وغيره. بدل ما أنا كنت شايف إن كلام البروفيشنال صح 100% وكلام سواق غلط، الشيفت ان برسبكتيف دي لفتت نظري لأن الحقيقة مش بالبساطة دي. الكاتيجوريز دي سايحة على بعضها. وبعد كده لاحظت إن القصة اللي حكاها لي الراجل كانت فعلاً vulnerable، واحترمت الصراحة والمشاعر اللي كان بيحكي بيها. وعشان كده حسيت إن التحدي اللي أنا عملته لأفكاري مش بس ساعدني أفهم نفسي أحسن، لكن كمان في حتت معينة ساعدني أكون إنسان أحسن لغيري. ونظراً للقصة دي، we might start to develop a certain thought process to combat our own biases في حتة الكاتيجورايزيشن دي. أنا أول حاجة عملتها هي إني حللت نفسي. I started looking at my own assumptions and trying to figure out whether I had succumbed to any biases, specifically categorization bias. Next, I challenged these assumptions by asking myself, how would I think, how would I make sense of the situation if they turned out not to be true? In this way, I can reflect on those assumptions وأعرف هل هم فعلاً sensible ولا في a bigger meaning ما عرفتش أشوفه بسببه. وأخيراً, to summarize, when we unconsciously create categories for ourselves to simplify complex realities in the world, we forget the awe-inspiring variety that's out there. We forget that concepts and ideas, much like colors in a rainbow, blend into each other to form a hazy continuum that is confusing and unclear. Only by accepting that reality can we start to treat people more fairly and with more empathy. And in a more general sense, I think we should try to look at the chaos of the world and embrace it. Bring yourself to think deeply about how continuous it all is. Explore a world where your assumptions are challenged and swim in the middle of its chaos. Thank you.